Shabash, kinga na kinga ndipo moto uwakapo mtazamaji siku ya Jumatatu tarehe 6 mwezi Septemba mwaka 2021. Hujambo, natumai kwamba umekuwa na siku ya kufana kwenye mishi yako ya kutafuta riziki. Karibu kwenye Mwale wa KUUKWEA mtazamaji. Tumeandaa mengi tu, lakini kwanza kabla sijazama hata zaidi, hebu nikupakule yale machache tu ambayo yamegonga vichwa vya habari siku hii ya leo. In the intervening 7 years, he has worked very hard in his businesses, and now, therefore, he has assets like choppers, hotels, and land worth billions of shillings. Uhasama baina kieleweke na tangatanga wakithiri, chama cha Jubilee kikimsuta naibu rais William Ruto kuhusu ukweli wa utajiri wake. Mimi nauliza nyinyi, serikali lazima inajua ni nani ako nyuma ya hawa watu ambao wanaangamiza watu ya Laikipia. Kuna viongozi ambao wanasema walikuwa na ufunguo ya usalama Laikipia na hiyo ufunguo wametupa. Mpaka wakati huu hawajaitwa kuandika statement yoyote. Hali si hali Laikipia, 12 wakifariki kufikia sasa kufuatia majuma kadhaa ya uvamizi. Na kwenye makala ya Jishanu fahamike, je, ni jumba lipi refu zaidi ulimwenguni wanapoishi watu? Na mtazamaji, wasaa umefika wamie kuwa mtu we kivuli changu, mtu na kivuli chake. Hadi mwisho wa taarifa hizi mtazamaji, sipo peke yangu, ninaye mtoto wa kike Fresha Wanjiko upande wa lugha timamu, lugha ya ishara. Tuanze kazi, ambapo chama cha Jubilee kimekashifu wazi umiliki mkubwa wa mali yake naibu wa rais William Ruto, licha kauli mbiu yake Hustle Nation pamoja na mpango wa kuinua uchumi wa nchi ama almaarufu bottom up economy. Kwenye taarifa iliyotolewa leo hii kwa vyombo vya habari na katibu mkuu wa chama hicho Rafael Tuju, imedhihirika wazi kwa sasa Jubilee na Ruto hawapikiki kwenye chungu kimoja. Faith Kaulu anatufungulia Mwale wa KUUKWEA kwa taarifa hiyo kwa kina. Chama cha Jubilee kimeongezea sauti yake kwenye mjadala mzima unaohusiana na mali yake naibu wa rais William Ruto. Ufunuo uliowekwa wazi naye waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i wiki jana mbele ya kamati ya usalama bungeni. The deputy president is on video record when he told Kenyans that he was worth 100 million Kenya shillings sometime in the year 2015. In the intervening 7 years, he has worked very hard in his businesses, and now, therefore, he has assets like choppers, hotels, and land worth billions of shillings. Akizungumza kutoka makao makuu ya chama cha Jubilee jijini Nairobi, katibu mkuu wa chama hicho Rafael Tuju amekashifu wazi mienendo yake William Ruto pamoja na kuisuta kauli yake Hustle Nation, licha yeye kwa mmiliki wa mali ya kiasi kikubwa. We would like to congratulate His Excellency Dr. William Ruto for being able to make such amazing strides in business even as he was studying for his PhD, concurrently with running a multi-billion shilling empire and carrying the heavy burden of working as number 2 in command and being involved in presidential campaigns on his Sundays, still sparing time to do harambes from his hard-earned sweat money. Wanachama wa Jubilee wangali wameshikilia msimamo wao wa kumtaka naibu wa rais kujiuzulu kama naibu mwenyekiti wa chama hicho kutokana na Ruto kuweka wazi msimamo wake wa kuunga mkono chama kipya cha UDA. you want to have your cake and eat it. You have left this party technically. You are there on a legal technicality, and yet you want to micromanage what happens. Can you concentrate on your house? You have your house called UDA. A person who believes in decency would have been to take the earliest opportunity and to say, now that I have moved to my party, UDA, I hereby tender my resignation as a member of Jubilee and as deputy president. Mali yake naibu wa rais William Ruto imekuwa gumzo tangu pale waziri Fred Matiang'i alipofika mbele ya kamati ya usalama bungeni na kuweka wazi kuwa zaidi ya maaskari 200 wanalinda mali yake maeneo mbalimbali, ikiwemo hoteli ya Weston, kiwanda cha kuzalisha gesi Kitengela, miongoni mwa mali nyingine. We must sort this thing out. Honorable members, hapa lazima tukubaliane. We have to sort this thing out. So, Golosh, I am sorting it out. That's what we are trying to do. I wish this gentleman was cooperative. Ni swala lililomfanya naibu wa rais William Ruto kujibu ufunuo huo, ikiwemo kukataa baadhi ya mali iliyoorodheshwa kwa kudai kuwa
hakuwa mmiliki halisi wa mali hiyo, pamoja na kuweka wazi kuwa orodha hiyo haikujumuisha mali yake yote, ikiwemo biashara ya ufugaji wa kuku inayompa mapato zaidi ya shilingi milioni 1 kila siku. Chama cha Jubilee sasa kikitaka uchunguzi zaidi kufanywa, hususan malipo yake ushuru kwa KRA kutokana na mapato hayo makubwa. Walisahau pia kuweka shares. Niko na shares 400,000 ya Safaricom. Wangeweka hiyo. Na pia wangeweka kama kuna askari pia wanalinda huko. Wangeongeza hiyo. Na tena walisahau kusema ile biashara yangu ya kuku niliona wanaandika acreage. Sasa pale wangeandika iko kuku 1,200. Na wangesema huyu mtu anauza mayai 150,000 every day, shilingi 1.5 million. Hiyo wangeweka namna hiyo. Licha ya ufundo huu kuzua mjadala mkali na maswali chungu nzima, hususan kukashifu kauli mbiu ya Ruto ya Hustler Nation, taarifa ya chama cha Jubilee leo hii kwa vyombo vya habari inazidi kuweka wazi mgawanyiko mkubwa uliopo ndani ya chama hicho, pamoja na kudhihirisha wazi kudorora kwa uhusiano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Nikiripotia runinga KUK, mimi ni Faith Kaulu. Shukrani jazila kwa taarifa kuntu mtoto wa kike Faith Kaulu. Mtazamaji, tusonge mbele ambapo serikali leo hii ama Kenya imepokea dozi nyingine 880,320 za chanjo aina ya Moderna kutoka kwa serikali ya Marekani. Akipokea shehena hiyo ya pili ya aina hiyo ya chanjo, katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Rashid Aman ametoa wito kwa wale ambao hawajajitokeza na kupata chanjo kufanya hivyo, kwani ni kwa manufaa yao wenyewe. Taarifa hiyo kwa kina na Aida Munzati. Shehena hii iliyobeba dozi 880,320 za chanjo ya Moderna iliwasili humu nchini mapema hii leo na kujumuisha aina hiyo ya chanjo hapa nchini kuwa 1,760,780. Hatua hii ikipiga jeki shughuli nzima ya utoaji chanjo hapa nchini. Akipokea dozi hizo za chanjo kwa niaba ya waziri wa afya, katibu mwandamizi katika wizara hiyo Rashid Aman alisema kuwa Kenya inazidi kupiga hatua kubwa kuhusiana na uchache wa chanjo na kuwa lengo la kuwachanja wa Kenya milioni 10 kabla ya mwaka huu kukamilika litatimia. Remember, for us to fully reopen our economy, we need to have achieved herd immunity or have our entire adult population fully vaccinated. Himizo la kupata chanjo limezidi kutolewa na maafisa kutoka kwa Wizara ya Afya wakisema kuwa Kenya itasonga mbele tu na kupambana na janga la corona iwapo kila mmoja atajitokeza na kupata chanjo. It's doing its part to acquire vaccines, deploy them, distribute them, deliver them to Kenyans in Kenyan arms, and on their part, Kenyans should avail themselves so that they are fully vaccinated. These Moderna vaccines join the other vaccines that have been delivered under COVAX that are available in Kenya. We urge everyone to get vaccinated. As we have said, all of these vaccines are the same. And what is happening, our recommendation is that vaccines will be allocated to a facility. When you go to that facility, the vaccine that you get is a quality assured vaccine. Shehena hii inawasili hapa nchini siku chache tu baada ya Kenya kupokea chanjo ya Johnson & Johnson kutoka Marekani. Kulingana na Wizara ya Afya, kufikia sasa zaidi ya chanjo milioni 2 zimetolewa kwa Wakenya, huku zaidi ya Wakenya 800,000 wakipata dozi zote 2 za chanjo. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Mwale wa KUK. Mtazamaji, ulivyosikia pale, serikali inakuhimiza uende uchanjwe, iwe ni Moderna, Pfizer, AstraZeneca ama gani ile. Muhimu ni wewe kupata chanjo, ni kwa afya yako na wale uwapendao. Mtazamaji, ni kwamba huku siasa za mwaka 2022 zikizidi kushika kasi, ubabe wa ni nani atakayedhibiti eneo la Mlima Kenya ungali unajitokeza hadharani, kile kiongozi anayewania urais akikita kambi kurai uungwaji mkono. Naibu Rais William Ruto anajivunia uungwaji mkono wa
baadhi ya viongozi wa Mlima Kenya kwa azma yake ya urais mwaka ujao, huku wale ambao wanaegemea upande wa Rais Uhuru Kenyatta wakimpigia debe azma ya kinara wa ODM Raila Odinga Mlima Kenya. Chris Sambo anaangazia safari ya kukwea mlima wa Kenya ambayo ndo kama hivyo imeng'oa nanga. Ung'ang'aniaji wa ni nani atakayeteka na kudhibiti kiburi kikubwa cha wapiga kura eneo la Mlima Kenya ungali unadhihirika wazi kila kuchao. Kulingana na chaguzi za awali, eneo la kati limedhihirisha kuwa kiambo kikubwa cha siasa za urais kwa yeyote anayetoa ushindi. Huku joto la siasa za mwaka 2022 likizidi kupanda, viongozi wanaomezea mate urais wamekuwa kwenye msururu wa mikakati ya kutoa eneo hilo. Kinara wa ODM Raila Odinga akibania kubadili taswira, naibu wa rais William Ruto akishinikiza uungwaji mkono, huku kinara wa ANC Musalia Mudavadi akijiwasilisha kama rafiki wa Mlima Kenya. Eneo pana la Mlima Kenya limekuwa likimpigia kura mwaniaji mmoja kutoka eneo hilo kuwania urais ili kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Eneo hilo limetawanyika, naibu wa rais William Ruto akishikwa mkono KUUKWEA Mlima Kenya na baadhi ya viongozi kutoka eneo hilo, baadhi yao wakiwa wanachama wa Jubilee waliomuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2017. Katika msururu wa kampeni zake za mapema, Ruto akikita kambi katika kaunti za Mlima Kenya. Ngaino mwega pendesho de mwadhani agosho. Eneo la Mlima Kenya limekuwa likipiga kura kinyume cha kinara wa ODM Raila Odinga, mara hii Odinga akipania kubadili desturi. Kuanzia kwa siasa za kanda mnasi hadi mikutano mahususi, Odinga anazidi kupandisha kasi ya kurai uungwaji mkono eneo la Mlima Kenya. Salamu ya maridhiano na Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2018 akitumia sasa kama zana ya kuukwea Mlima Kenya. Wandani wa Rais Uhuru Kenyatta kutoka eneo hilo wakisukuma azma ya Odinga kuwania urais mwaka 2022. Sisi sio watu tunaendanga left na right. Mnajua siku ya kura ikikuja, sisi tunaendanga to the man in one direction. Upande moja. Huku kwingine wale ambao wako hapa wametoka Mlima Kenya, nasema kama mtu amejitokeza kuanza kujiuza, sisi watu wanakuanga wanakufuata, wanakula. Miaka 3 iliyopita wewe ukaweka mkono wako ukamsalimia, nchi ikatulia, biashara ikaanza kunoga, Kenya inaendelea mbele. Asante, hatujasahau. Mtawanyiko wa Mlima Kenya mara hii umeweka uga kuwa sawa kwa wote wanaotaka kuteka nyoyo za wapiga kura eneo hilo. Kinara wa ANC Musalia Mudavadi pia amekuwa akikita kambi eneo la kati kujipendekeza kwa wapiga kura. Hata hivyo, licha ya hayo yote, hakuna anayeweza kujigamba kudhibiti eneo hilo, huku tarumbeta za uchaguzi mkuu mwaka 2022 zikizidi kupulizwa. Chris Sambo, Mwale wa Kirk. Naye kinara wa chama cha TSP Mwangi Kiunjuri ameilaumu serikali kwa kutochukua hatua za kutosha kusitisha uvamizi unaoendelea kwenye kaunti ya Laikipia. Kiunjuri aliyewahi kuwa mbunge wa eneo la Laikipia Mashariki sasa anapendekeza kwamba serikali irejeshe askari wa akiba maarufu kama KPR ili kutuliza hali katika eneo hilo. Licha ya serikali kuwapeleka maafisa wa KDF katika eneo la Olmoron, kaunti ya Laikipia ili kurejesha hali ya usalama sehemu ambayo imekumbwa na uvamizi kwa muda wa majuma kadhaa yaliyopita, hali bado imesalia tete, jumla ya watu 12 wakiuawa kufikia sasa. Wakaanza kuhamisha mang'ombe yao kidogo. Tukaona sasa labda kuna mahali wameona nyasi, wacha wabereke huko. Kumbe wanaenda kupanga kutukujia. Kinara wa chama cha The Service Party Mwangi Kiunjuri, ambaye nyakati zake bungeni aliwahi kuhudumu kwa mbunge wa Laikipia Mashariki, sasa ametilia doa juhudi za serikali kudhibiti wavamizi, akisema kwamba huenda suluhu ikawa tu kuwarejesha askari wa akiba au KPR waliokuwa sehemu hiyo miaka ya zamani. Serikali lazima inajua ni nani ako nyuma ya hawa watu ambao wanaangamiza watu ya Laikipia. Kuna viongozi ambao wanasema walikuwa na ufunguo ya usalama Laikipia na hiyo ufunguo wametupa. Mpaka wakati huu hawajaitwa kuandika statement yoyote. Tunauliza serikali ilitoa hawa home guards, police reservists, na tumewaomba karibu mwaka mzima sasa waturudishie askari wetu ili tuweze kujikinga.
Hiyo jana wenyeji wa Kisii Ndogo waliamkia uvamizi ulioshuhudia nyumba zao zikichomwa moto na watu wasiojulikana, swala ambalo limesababisha baadhi yao kutorokea usalama wao. Hata hivyo, Kiunjuri amewataka wakazi kutohama makwao, huku akiwahimiza viongozi wa jumbe wa kaunti hiyo kuwasilisha mswada wa dharura bungeni ili kuitatua hali yenyewe. Kwanza ni tuhakikishe watu ya Laikipia wako na reservists wa kutosha. Tuko na magari ambaye itakufanya patrol usiku na mchana mpaka hii hali irudi mahali tulikuweko bereni. Na hata hii vita ikiisha ambayo inaelekea Laikipia, lazima serikali ituhakikishie tutabaki na our police reservists. Hapo awali serikali ilikuwa imetoa onyo kali la kutumia nguvu zaidi kufuatia mkutano wa baraza la ushauri kuhusu usalama ulioandaliwa mtandaoni siku ya Jumamosi. Mtazamaji, dakika 16 baada ya saa 1 jioni, mimi na mwenzangu Fresha Wanjiko tunapunga hewa kwa kifupi tu. Tuarejea katika awamu ya pili. Usisahau kuna kitengo cha Jichanuo Fahamike, ambapo leo hii tunakuwa tunaangazia ni jengo lipi refu zaidi ulimwenguni la kuishi watu ama la makazi ya watu. Usiende mbali. Are you looking for an institute that could nurture your talent and make you the best? NIMPA is the place to be. Our September intake is ongoing and you can register through our website www.nimpa.ac.ke or visit our offices along Committee Road next to PCEA Zimmerman, or call us on 0757 721 755. We offer short courses and TVET accredited certificate and diploma programs in music performance, music technology, theatre arts, graphic design and animation, and film production, where you learn photography, cinematography, editing, and film production management. Karibu NIMPA. NIMPA iko sawa. Biblia ni nguzo muhimu katika maisha ya Mkristo, haswa katika kufanya maamuzi muhimu ya maisha. Mungu alimpa binadamu uhuru wa kuchagua, lakini uamuzi wa msingi ni kati ya mabaya na mazuri. Biblia sasa zinapatikana katika duka la vitabu katika afisi kuu ya PCEA zilizoko eneo la South C, Nairobi. Biblia hizi zinapatikana kwa lugha ya Kiingereza, Kiswahili na lugha ya Kikuyu. Fanya ununuzi hii leo. Kwa taarifa zaidi tupigie simu kupitia 0722 205051. Health Nuggets features real people. I'm a survivor of stroke. I was totally incapacitated. Sasa kama hiyo nyumba yangu naona niliuza. Juu hiyo mtoto tu nimpeleke Mathare. Lazima ujikakamue, uone nani anaweza kukusaidia, umwambie ukweli yako. Highlighting real issues on your health and well-being. Especially for people who are pregnant, I'd advise them to keep off from that, farm-bred fish from China. Creates awareness on health matters affecting you. We sometimes treat our cars better than we treat ourselves, right? Because every couple of miles you send it to the garage, right? You don't wait for it to break down. But with our bodies, you wait for the car to break down, as it were, then you say, okay, let me go to the hospital. While good health is not something that you can buy, but be rest assured that health is wealth. Don't miss Health Nuggets every Monday at 7:30 p.m. here on KUUKWEA TV. Your health matters.
Karibu tena mtazamaji. Hebu sasa tuangazie kitengo cha Jicho na Ufahamike, ambapo tunatupia jicho makala hayo. Leo hii tukiangazia jumba la Central Park, ambalo ni jumba lililoko jijini New York nchini Marekani, ambalo ndilo jumba kubwa ama refu zaidi lililo na makazi ya watu. Naam, mtazamaji, kwenye makala ya hivi punde ya Jicho na Ufahamike, tungependa kuangazia jengo refu zaidi ulimwenguni ambalo ni la kuishi watu, yani the tallest residential building in the world. So doctor, nafikiri itakuwa bora zaidi kwanza tukiliweka hili kwenye muktadha. Ni muhimu kutaja hapa kwamba jengo refu zaidi ulimwenguni ni lile kwa jina Burj Khalifa ama Khalifa Towers, liloko katika jiji la Dubai kwenye milki za Kiarabu. Jengo la Burj Khalifa lina urefu wa mita 830 na ghorofa 163. Gharama ya kulisimamisha jengo hili bab kubwa lililoko chini ya umiliki wa Emaar Properties ilikuwa takriban dola bilioni 1.5 za Marekani. Naam, baada ya ufahamu huo, hebu sasa tuangazie jengo refu zaidi ulimwenguni lenye makazi ya watu. Central Park Towers. Naam, Central Park Towers ama kwa jina jingine Nordstrom Towers lipo jijini New York nchini Marekani. Jengo hili lenye urefu wa mita 472 na ghorofa 98 liligharimu dola bilioni 3 za Kimarekani kukamilisha. Kwenye ghorofa hizi 98 vimo vyumba vya kifahari ama ukipenda luxurious apartments 179 vinavyodhihirisha umbuji mkubwa kutoka kwa wahandisi wajenzi. Msanifu wa jengo hili ambaye ni Adrian Smith, aliyehusika pakubwa pia katika usanifu wa jengo la Burj Khalifa, amehakikisha kwamba ndani ya vyumba hivi vya jengo lenyewe lipo bwawa la kuogelea kileleni kabisa mwa jengo lenyewe. Pia kuna jumba kubwa la kufanyia mazoezi na pia mkahawa wa kibinafsi ukipenda private club. Kulingana na takwimu, vyumba vya bei ya chini kabisa kwenye jengo hili ni vile vyenye vyumba viwili vya malazi ama 2 bedroom ambavyo vinauzwa kwa dola milioni 6.9 za Kimarekani, huku vile vikubwa vya upande wa juu vikiorodheshwa kuuzwa kwa dola milioni 63. Vile vya pani kabisa maarufu kama penthouses vikikisiwa kuuzwa kwa dola milioni 100 za Kimarekani. Mtazamaji, wadhani kwamba bei hiyo ni ghali mno, sio? Basi umekosea, kwani kati ya vyumba hivyo 179, asilimia kubwa zaidi ya vyumba hivyo vimeisha agizwa. Usisahau kwamba jumba hili lilikamilika ujenzi wake mapema mwaka huu na mmiliki kamili wa jumba lenyewe amejificha, amejibana, hataki kujulikana. Na mtazamaji, hadi makala yajayo tusema kwamba Jicho na Ufahamike, uonde ujinga. Mtazamaji, naamini kwamba umefahamika, umejichanua na ujinga umeondoka kwa kiasi. Tuachane na hayo ya kujichanua mtazamaji, tuangazie taarifa za kinara wa ODM Raila Odinga, ambaye leo hii amekutana na vikundi vya waendesha bodaboda katika kaunti ya Nairobi kijulikana kama Uhuru Park Riders. Katika hotuba yake, Raila aliwahakikishia wanabodaboda hao kuwa watafanya kazi kwa pamoja na kuwa atahakikisha ufanyakazi wao katika mji wa Nairobi haukumbwi na changamoto zozote. Wakati huo huo, amewataka kuwa na umoja wanapofanya kazi na kuzingatia nidhamu. Hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi wengine ama wanaoegemea chama cha ODM. Ana haki ya kuwa Mkenya hapa, sio kwa sababu ya ukarimu ya mwingine, lakini kwa haki yake kama Mkenya. We can transform this country. Mimi nasema kila siku kuna ndoto ya Kenya, ya Wakenya ambaye iliundwa na waanzilishi wa taifa letu, the Kenyan Dream, ambaye inasema Mungu bariki nchi yetu hii ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi.
Mko tayari? Mko tayari? Bodaboda mko tayari? Nikisema bodaboda, nikisema umoja, semeni inawezekana. Kila kitu inawezekana. Sawa sawa? Umoja inawezekana. Undugu inawezekana. Ukarimu inawezekana. Uhuru inawezekana. Uhuru inawezekana. Uhuru inawezekana. Kenya iko moja. Na bodaboda iwe juu. Bodaboda. 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 Asanteni sana, Mungu awabariki. Na mtazamaji, hilo la Uhuru likamtatiza kidogo kinara wa ODM Raila Odinga, lakini mwishowe alilipata vilivyo. Mtazamaji, kwingineko ni kwamba msemaji wa serikali Cyrus Oguna amewashauri wanafunzi kujikimu na ujuzi wa kuendesha biashara pasipo kutaraji ama kuajiriwa na serikali pindi tu watakapokamilisha masomo yao. Akizungumza kwenye hafla ya siku ya taaluma katika chuo kikuu cha Chuka, Oguna amekariri kuwa serikali imeweka mikakati tosha ya kuwezesha vijana kubuni nafasi za ajira nchini, na basi huku akiwataka vijana hao kujiandikisha kwenye miradi mbalimbali ya serikali inayotoa pesa kwa vijana. Hanging down here. But beyond that, the government has also added to that. There is so much money. Sometimes this money goes back to the national treasury because nobody has come forward to take it. So we challenge, ladies and gentlemen, to step out and go and take this money because it is yours. But it cannot be given. You must go because this money belongs to everyone here, and therefore there must be some element of what? Accountability. That accountability can only be achieved when there is some paperwork being done. And all young Na kwingineko ni kwamba kikundi kimoja cha walimu kutoka kaunti ya Siaya sasa kinataka pendekezo la kuwazuia walimu wakuu kujiunga na miungano ya wafanyakazi kupitishwa kama sheria. Kulingana nao, wanasema kwa tayari walimu wakuu haswa kutoka kaunti hiyo basi wanajihusisha na masuala ya miungano ya wafanyakazi na wadai kuwa haifai. Hata hivyo, mmoja wa maafisa katika muungano wa NAT tawi la Siaya, Bwana Alex Dunga, amekanusha mapendekezo hayo akisema kuwa sheria hiyo ilitakiwa kuanza kufanya kazi mnamo mwaka 2026 na kwa sasa walimu wakuu wana kila haki ya kujihusisha na miungano ya wafanyakazi ukiwemo muungano ule wa NAT. Up to the moment we are speaking, so the teachers are strongly coming out to protest, but this is so in 2021 again we had another CBA as per the labor laws. I want to go specifically to content of that CBA. In the CBA that we are currently enjoying, we are very happy with them. Whatever they always bring us, we take it wholeheartedly. The CBA bars the head teachers from members of the union. In CI here, the head teachers are the one occupying the most lucrative parts of the union. we are not only going to yap today, but to send a strong message to the Secretary General, Mr. Yu, to know that we teachers on the ground are very much aware of what is happening and the content of the CBA that was supposed to start in July 2021. It is now long overdue. All these things put together, they are supposed to take effect by 2026. The implementation date. It is not now. And that is where they get it wrong. That is why they should have come to me as an NEC member. I briefed them before they start walking around talking about things they don't know. It is not now, it is not today. There is no law that is implemented retrogressively in the country here. You put a law today, you give a timeline for implementation. These issues will be implemented in 2026 when we shall be going for now new fresh elections. Kule pwani ni kwamba shamra zilishamiri kaunti ya Kilifi wikendi hii, wakati ambapo wasanii wa humu nchini na wale wa kutoka taifa la Polandi waliposhirikiana ili kukuza vipaji. Hafla hiyo ilikuwa na kauli mbiu ya kumwezesha mwanamke, iliyoleta pamoja wanafunzi wa kaunti hiyo ili kushiriki mawazo na wale wa kutoka nchi hiyo ya bara Uropa.
The difference that we need to harness as the strength towards the competitive edge that our music could have in this country. Lastly, of course, is resource mobilization, where we can have enough funding for purposes of developing art. We've seen funding for agriculture, we've seen funding for tourism sector, we've seen funding for education sector, and so on and so forth. There's little emphasis on funding for art. I think that's one of the areas that we need to mobilize. Our partner is also a national museum in Poland, in Szczecin. And the idea is that we meet for 1 month, one artist from Kenya and one artist from Poland, and they work together. And they work together on the project, and they work together with students, they work together with the local community to come up with different fields of arts. So Mtazamaji, tukamilishe taarifa zetu jioni hii ya leo na taarifa hii kwamba mchezaji wa soka wa zamani nchini Ufaransa JEAN-PIERRE Adams amefariki baada ya miaka 39 akiwa kwenye koma baada ya upasuaji uliokwenda mrama mwaka 1982. Katika kisa cha pekee, Adams amekuwa akiishi kwenye hali hiyo hadi alipoikata roho hii leo. Chris Sambu na taarifa hiyo kwa kina. Ni taarifa ya kifo chake nyota wa zamani wa timu ya soka ya PSG na timu ya taifa ya Ufaransa JEAN-PIERRE Adams, ambayo imefufua kumbukumbu kubwa ya mwaka 1982 ambapo aliingia katika koma asiongee wala kujisikia tena kwa miaka 39. Adams alitangazwa kufariki Jumatatu wa leo akiwa na umri wa miaka 73 tangu kuingia kwenye koma mwezi Machi mwaka 1982 kufuatia utepetevu wa utoaji wa dawa ya kupunguza maumivu aliyowekwa akifanywa upasuaji wa goti iliyompelekea yeye kwenda kwenye koma. Kulingana na taarifa, siku ya kufanyiwa upasuaji wa goti, Adams aliwasilishwa kwenye hospitali ya Lyon mwaka 1982, ila madaktari walikuwa kwenye mgomo na kupelekea matibabu yake kufanywa na mwanafunzi hospitalini. Hapo ndipo tepetevu ulifanyika na kupelekea yeye kukumbwa na matatizo ya moyo pamoja na akili. Miaka ya 90 mahakama iliwapata waliohusika na hatia na kisha kuadhibu. Adams, mzaliwa wa Senegal, mwaka 1948 alianza taaluma yake ya soka nchini Ufaransa katika klabu ya Nimes na kisha kujiunga na klabu ya Nice kabla ya nyota yake kung'aa zaidi akiwa na mibabe wa Faransa PSG. Kwa miaka 39 Adams amekuwa kwenye koma chini ya uchungaji wa mkewe Bernadette Adams hadi alipotangazwa kukata roho Jumatatu ya leo. Adams alishiriki mechi 22 kwa timu ya taifa ya Ufaransa kati ya mwaka 1972 hadi mwaka 1976, walioshuhudia enzi zake za soka wakimtaja kama beki shupavu, nyota yake iliyokatizwa na utepetevu hospitalini. Basi mtazamaji, taarifa hiyo ya JEAN-PIERRE Adams ambaye amefariki baada ya kuwa kwenye koma miaka 39 inatufungia jamvi la Mwale wa Kirk siku hii ya Jumatatu. Mtazamaji, umekuwa nami Vincent Kerosi, upande wa lugha ya ishara amekuwepo mtoto wa kike Fresha Wanjiko. Mtazamaji, ninaye bibi yangu mzaa mama kule nyumbani ambaye aliniambia kwamba ukiona neno usiposema neno hutopatwa na neno. Huo ndio msemo na kuacha nao hadi tutakapoonana tena siku ya Jumatatu ijayo. Usiku mwanana, kwa heri.